Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu har'a management information system boqonnaa lammaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Boqonnaa lammaffaan foundation concept in MIS dha. So chapter kana jalatti gaa MIS maayinni historical background isaa maal fakkaata, application isaa maayinni kan jedhu kan ilaallu ta'a. Kallattii mangara introduction gaafa seennu this MIS deal with the fundamental concept in the general system theory and the information processing. So generally, this MIS deals about system theory as well as information processing scenario kan jedhu qo'atee concept isaa inni guddaan waa'ee sistemaa fi akkasumas information tokko akkamitti process akka goonu kan nuti himuudha. Amma general system theory gaafa jennu is an interdisciplinary theory about the nature of a complex system in nature, societies, and science. Yes, system gaafa jennu ega interdisciplinary concept ida. Maybe it is the association of we human being with the nature and the association of nature with science itself. Sasana kan qo'atudha. System gaafa jennu mo it is a group of interrelated components working together for a common goal by accepting inputs and producing output in the organized transformation process. System set of interrelated components which come together to perform a single function. Kanaaf componentii hariiroo waliin qaban bakka tokkotti dhufanii gaafa dalagaa tokko dalagan system jenna jechuudha. So when you come to the basic concept of systems, there is an input, processing and output are there. Input gaafa jennu raw material nuti fayyadamnu jechuudha. Raw fact nuti fayyadamnu jechuudha. So the data input are facts that are gathered and captured in a system. Yes, wanti nuti gara systematti galchinu input jedhama. Processing immoo adeemsa input sana garatti output ittiin jijjiirruudha. Adeemsa kana keessatti maybe manipulation jiraachuu danda'a, development jiraachuu danda'a, akkasumas built up in some way that transform it to create meaningful information. Egaa data unorganized information dha waan ta'eef sana organized goone gara meaningful information itti geeddaruudhaaf technique nuti fayyadamnu processing jedhama. After processing we get outputs. When the raw facts are transformed by the system, processing output is produced that are signal or communication to the stakeholders of the system. It may be product or service ta'uu danda'a. Input fayyadamne processing keessa dabarre output irratti dhumarratti wanti nuti argannu sun maal jedhama? Output jedhama jechuudha. Outputiin sun maybe it is product ta'uu danda'a, service ta'uu danda'a jechuudha. So there is an input, there is a processing, there is output are there. So when the other one is feedback and the feedback control one, so is the data about the system performance. Yeah, feedback FDB yookaan immoo hojii tokko erga hojjenne booda dhumarratti result argannu sana feedback qabaachuu qabna. Feedback sana irratti hundaa'uudhaan immoo feedback control qabaachuudhaan. Fakkeenyaaf if our feedback is positive, that is good. Garuu yeroo tokko tokko negative feedback argachuu dandeenya. Negative feedback sana monitor gochuun evaluate gochuudhaan yoo correction fudhatamu ta'e correction fudhachuun nurraa eegama jechuudha. Maaliif wanti nuti process goonu in a meaningful way argachuu danda'u qabna jechuudha. Question or united describe how well each subsystem within the system is designed around an individual task or function of the system. High or good cohesion therefore means the subsystem deal with a single function of overall system and only that function. Cohesion gaafa jennu walitti dhiyeenya tokkummaa jechuudha. Yaadoliin nuti fayyadamnu, inputiiwwan nuti fayyadamnu sunniin good cohesionii walii qabaachuu qabu. Subsystemiin tokkoon isaanii good cohesionii qabaachuu qabu. Kana jechuun dhumarratti outputiin nuti argannu single function laaf wanta hojjetu ta'uu qaba. Outputiin nuti barbaannu sana argachuu danda'u qabna. Isa sana argachuudhaaf subsystemni nuti fayyadamnu suni united yookaan immoo cohesive cimaa hariiroo hidhata cimaa qabaachuu qaba jechuudha. Cohesion gaafa jennu bifa sanaan ilaallama. Coupling refers to how independent each subsystem in relation to other subsystem. Egaa subsystemni garaagaraa jira. Subsystemonni kunniin immoo independent ta'uu qabu jechuudha. One subsystem from another subsystem independent ta'uu qabu jechuudha. Low or good coupling mean that certain subsystem has a limited interaction with other subsystem and therefore it is unaffected by changes that are carried out within another subsystem. Low coupling qabaachuun very important. Garuu good cohesion qabaachuu qabu. Yes, good cohesion qabaachuu qaba subsystemin tokko isaanii garuu low yookaan immoo good coupling qabaatanii jechuun sistemoonni sunniin wali
interaction cimaa walii hin qaban jechuudha. Interaction cimaa walii hin qaban jechuun karaa biraatiin subsystemni tokko change yoo ta'e subsystema biraa irratti deemee dhiibbaa uumuu hin danda'u jechuudha. Kuni bareedaadha. So that is good coupling jennaan jechuudha. So the subsystem must have good coupling but strong interaction jennaan jechuudha. Inni biraa entropy dha. Entropy jechuun karaa biraatiin disorganization jechuudha. So entropy represent the potential for disorder in a system. Yes, life needs entropy jenna. Bakka tokkotti cohesive gaafa taanu fakkeenyaaf energy guddaadha gaafata. Energy guddaa waan gaafatu immoo systemni hin barbaadu gaafa disturb ta'u gaafa randomly ordered gaafa ta'u that is entropy jenna. So disorganization is sometimes very important. The other one is boundary. A system should be defined by its boundary. This means limit that identify the component, process and interrelationship jedha. Egaa sistema fi sistema kan biraa jidduu maaltu jira? Boundary tu jira jechuudha. Boundary insur interrelationship isaanii limit gochuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. So interface is a common boundary shared by the two or more subsystem jedha. Subsystemoonni lamaa fi sanaa ol yookaan sistemoonni lamaa fi sanaa ol bakki isaan immoo share godhan interface jedhama jechuudha. Isa asitti termiilee kanneen beekuun baay'ee murteessaa sila ta'ee fi kan nuti ilaalaa jirru. So business and the management function jedha. So fakkeenyaaf marketing function maayinni management information systemiin marketing function keessatti gaheen inni qabu maayinni concern isaa maayinni kan jedhu nutti himuuf. So marketing function is concerned with identifying the customer for the product or services, determining what customer need and want, and planning as well as developing product services to meet their needs and advertising, promoting this product and service. Egaa marketing function in yeroo baay'ee maayinni gaafa jennu yeroo baay'ee customerin keenya fedhiin isaa maayinni wanti isaan barbaadan maayinni productiin isaan barbaadan servisiin isaan argachuu qaban maayinni kan jedhu kan adda baasuudhaas erga sana adda baasnee booda plaanii baasuudhaan wanta isaan barbaadan sana develop goonaaf jechuudha. So as to meet their need jedha jechuudha. Fedhiin isaanii akka guutamu. Egaa productii hojjenne sana immoo gara customerii baasuun keenyan dura advertising akkasumas promotionii hojjechuu qabna jechuudha. Productii bareedaa tokko hojjenne yoo hin beeksifnu ta'e productiin sun waan nuti barbaannu gatii nuti barbaannu nu kennuu dhabuu danda'a. Kanaaf product advertisement, product promotion is very important and it is a core scenario of marketing function jechuudha. Sales is concerned with contacting customers, selling the product, service, taking orders, following up sales. So marketing information system support this activity. Egaa sales jechuun gurgurtaadha. Kana jechuun customerota keenya wajjin wal arguu, product fi service keenya gurguruu, orderii garaagaraa isaanirraa fudhachuu, follow up gochuu kana gochuudhaaf garuu MIS or marketing information systemiin gahee guddaa taphata jechuudha. So stable sales in the marketing information system are there, systems, description, organizational level jedha. Order processing gaafa jennu yeroo baay'ee inter process and track orders. Yes, customeronni keenya orderii garaagaraa gaafa nu kennan orderii sana inter goona in the system irratti immoo process akkasumas track goona. Yeroo baay'ee kana kan hojjetan warroota operational level irratti argamanidha. Pricing analysis gaafa jennu determine the price of the product and service. Maayinni pricing gatiin isaa meeqa ta'uu qaba? Service nuti kennu product nuti gurgurru gatiin isaa meeqa ta'uu qaba gaafa jennu it is the role of manager. Yes, management functionidha. Sales trend forecasting, prepare 5 year sale forecast. Yes, gara fuuldura sale forecasting keenya maal ta'uu qaba? Waggoota 5 gara fuuldura haalli gurgurtaa keenya akkam ta'uu qaba? Sales trending keenya maal ta'uu qaba gaafa jennu it is top level manager yeroo baay'ee kana kan fayyadamu. Strategic level management can do this activity. And manufacturing the production function jedha. The manufacturing the production function is responsible for actually producing the firm's goods and the service jedha. Egaa manufacturing the production gaafa jennu overall producing the firm wanta product yookaan service sana produce department godhuudha. Inni kun immoo deal with planning, development and maintenance of the production facility. Maaliif product tokko produce gochuudhaaf we need production facility. Production facility sana immoo maintain gochuudhaaf we need the management information system. Yeah, so the establishment of production goals, acquisition, storage and availability of product material, raw material, production material, even scheduling of equipment, facilities, material, labor required to finish product. Kannin facilitate gochuudhaaf what you call management information system in gahee guddaa taphata jechuudha.
So fakkeenyaaf system description of operational level isaa gaafa laalu machine control yoo ta'e yeroo baay'ee control the action of the machine and the equipment inni at operational level irratti waan hojjetamudha jechuudha. Production planning decide when and how many product should be produced gaafa jennu kuni warroota middle management or top management irra warroota jirantu hojjeta gara. Facility location decide where and where to locate the new production facility gaafa jennu strategic level ida kanaf at lower level, at the middle level, at the top level MIS in gahe guddaa taphata jechuudha in case of manufacturing and the production information system keessatti. So most manufacturing and production system use some of the sort of inventory system jedha. Raw material nuti qabnu maayinni wanti nu barbaachisu dabalata maayinni kan jedhu inventory hojjetama. Inventory sana keessatti amma MIS in gahe guddaa qaba. Data about each item in inventory such as number of unit purchased, number of unit replenished by reordering system. The inventory master file contain basic data about each item, including the unique identification code for each item, description of the item, the number of units on hand, number of units on order, and the reorder point. Kanneen hunda computer system keessatti feed goona jechuudha. Meeshaan inventory raw material nuti barbaadnu meeqa harka irratti qabnu immoo meeqa kanneen outdate ta'an yookaan expire ta'an immoo lakkoofsaan meeqa jennee kan ittiin adda baasnudha jechuudha. Codify gochuun jiraachuu danda'a fakkeenyaaf unique code for different item. Itemoota sana describe gochuun jiraachuu danda'a. Order irratti itemoonni jiran meeqa. Reorderii kan barbaachisu immoo meeqatu jira kan jedhu sistemaan fayyadamnee baasna jechuudha. Kanaaf manufacturing and production system keessatti MIS gahee guddaa taphachuu isaa nutti himaa jira jechuudha. So this one is the diagram representation of inventory control system. So shipment and order data, inventory master file, inventory control system, management report. Egaa kana hunda erga laallee booda online query fakkeenyaaf online inventory galchuu faa dandeenya, gaafachuu faa dandeenya, orderii faa galchuu dandeenya. Data element in inventory file like item code, description, unit on hand, unit on order, reorder point. Sanniin data keenya master file keenya keessa keenya jechuudha. Isa sana hunda bakka tokkotti computer softwareedhaan gara management reportidhaaf dhiisuun jiraachuu danda'a. Kanaaf inventory status and report data of 1/14/2005 jedhee asitti waan tokko nutti himaa jira. Kuni akkamitti akka inventory baasnu nutti himaa jira jechuudha. Inni bira finance and accounting ida. So finance function is responsible for managing the firm's financial assets such as cash, stock, bond and other investment to maximize the return on the financial asset. Cash nuti arga qabnu assetiin keenya financial assetiin keenya maal fakkaata stockiin bondiin other investment kanneen manage gochuu keessatti gaheen finance jechuudha. Kana gochuudhaafis MIS or management information system gahee guddaa taphata jechuudha. So the finance function is also charge of managing the capitalization of the firm, finding a new financial asset in stock, bond or other form of debt kanneen assess gochuu keessatti gaheen finance akkasumas accounting gahee guddaa taphatu jechuudha. Kana facilitate gochuudhaaf garuu MIS fayyadamu jechuudha. So to determine whether the firm is getting the best return on investment, the finance function must obtain considerable amount of information from source external to the firm. So return on investment hammam invest yoo goone profit nuti argannu meeqa kan jedhu assess gochuudhaaf internal as well as external source irraa information collect gochuu qabu jechuudha warroonni accountantonni garagara. So the accounting function is responsible for maintaining and managing the firm's financial record such as receipt, disbursement, depreciation, payroll to account for the flow of funds in the firm. So kanneen walitti qabuun yookaan data kana information kana search gochuun it is very important for knowing the financial resource and the financial standard of the given company. Kana gochuuf MIS is very important. So how to keep track of the financial assets and the fund flow. Yes, financial asset in isaanii fi fundin immoo flow in isaa maal fakkaata. How the fund can be flow, how the fund can be dispersed kan jedhu nuti hima. So they are concerned with the current inventory of financial asset, record exists for disbursement, recipient, payroll and other fund flow can be assessed by using financial management system. Fakkeenyaaf account receivable, budgeting, profit planning eenyutu hojjeta description isaanii maal fakkaata. Fakkeenyaaf account receivable gaafa jennu tracks money owned by the firm
Yes, kan namarra jiru jechuudha. Kana yeroo baay'ee operational level tu hojjeta. Budgeting is preparing short term budget that is by management and the profit planning gaafa jennu plan long term profit dha. Inni kun yeroo baay'ee at strategic level ti hojjetama jechuudha. Kanaaf it is very important. Inni aanu human resource function dha. So human resource function is responsible for attracting, developing and maintaining the firm's workforce dha. Egaa humna hojjetaa dhaabbata sana yookaan hojjettoota attract gochuu, develop gochuu, achitti tursiisuu fa'aa ilaallata human resource akkuma beektan. Egaa human resource information system support activities jedha. Egaa HRIS jennaan human resource information system. Kanaaf human resource information system kun potential employees and identify gochuu, maintaining complete and creating a program to develop employees, talent and the skills. Kana gochuudhaaf management information system gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf management information system department hanga ammaa tuttuqaa jirru kana keessa hunda ni gala jechuudha. Fakkeenyaaf hojjettoonni dhaabbata tokko information isaanii guututti a single computer keessatti argamuu danda'a. Inni sun human resource information system jennaan HRIS. So HRIS kana sirriitti qabachuudhaaf information system or management information system kun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Hojjettoota haaraa gara dhaabbatichaa fiduudha. Hojjettoota haaraa dhufan sana immoo hojii isaanii irratti performance isaanii maal fakkaata kan jedhu ilaaluudhaaf. Even trainingii kan barbaadu eenyu kan jedhu adda baasuudhaaf. Promotionii garagaraa gaafa hojjennu even HRIS sana laallee promotionii irraa eenyutu promote ta'uu qaba, eenyutu demote ta'uu qaba kan jedhu beekuudhaaf human resource management MIS kana fayyadama jechuudha. Therefore MIS is also very important in human resource management jechuu dandeenya jechuudha. So yeroo baay'ee training in the development tracks employee training skills performance appraisal gaafa jennu operational level irratti waan hojjetamu. Compensation analysis gaafa jennu monitor the range and the distribution of employees, sales, benefit. These are the management level and the human resource planning or HRP gaafa jennu mo it is a long term labor force need of the organization ilaalata waan ta'eef this is the role of strategic management jechuudha. So human resource management can also be used HRIS or information system kan jedhu beekuun gaariidha. Egaa maaltu barreeffama gaafa jennu hojjettoota meeqa qabna, maqaan isaanii eenyu, adreesiin isaanii, departmentiin, umriin isaan maal fakkaata, marital statusiin, sex, salariin isaanii, educational background isaanii, job title isaanii, guyyaan isaan qaxaraman, termination yoo jiraate, date of termination, reason yoo jiraate, reason of termination kanneen kompiitaruma sana irratti feed goone management reportii dhiyeessuu dandeenya. Payroll isaanii hojjettoonni kun mindaan isaanii ji'aan kan hojjetamu payroll suni bifa kamiin hojjetama. By simple system we can calculate the payroll of each individual workers. Kana hunda gochuudhaaf human resource managementiin MIS fayyadama jechuudha. Inni itti aanu data information knowledge and wisdom jechuudha. Maayinni data. So data is raw fact or figure jenna yeroo baay'ee. So data meaningful miti. It is raw fact jechuudha. It is a figure. It is a simple ta'uu danda'a. It is representation of an event or fact ta'uu danda'a. Like number fakkeenyaaf, letters, pictures, lines, graph. Sannan kunniin we say that data. So asirratti yeroo baay'ee bakka kanatti gaafiin exit exam irratti appear ta'a. Asin duras gaafiilee exit exam hojjenne keessa gaafii akkana arguu dandeessu yoo ilaaltan yeroo baay'ee bakka kana gaafiin ni dhufa waan ta'eef osoo sirriitti qalbeeffatanii ilaaltan bareedaadha. Data mining, information mining, knowledge mining, wisdom mining kan jedhu kun yeroo baay'ee ni dhufa. Kanaaf data gaafa jennu raw fact and figure jechuu keenya simboolii ta'uu danda'a. Symboliin sun representation of event ta'uu danda'a, fact ta'uu danda'a. Like number, letter, picture, line graph ta'uu danda'a jechuudha. Data processing by computers refers to the transfer of fact from one medium to another. Example, printing a list of students for registration jedhama. Data processing jennaan kana bakka tokkotti. So data represent fact or figure obtained from experiment ta'uu danda'a, survey garagaraa irratti argachuu dandeenya data. Even used as a base of making calculation, drawing conclusion. Data kan experiment yookaan survey irraa erga walitti qabne booda calculation yookaan conclusion bira ga'uudhaaf immoo data sana process goona jechuudha. Kanaaf by itself data has no meaning, but once it can be processed or organized, data become meaningful jechuudha. So it doesn't have a meaning of itself and simply it exists and has no significance beyond its existence. Kanaaf meaningful miti jechuudha by itself. Garuu data erga process ta'ee booda
gara information itti geeddarama waan ta'eef information is what called meaningful jenna jechuudha. If we are given a certain data, we can associate it to different thing and give into different meaning. Again, fakkeenyaaf lakkoofsa 5 yoo fudhanne lakkoofsa 5 maybe cardinal number and has one meaning jechuu dandeenya. Again, the greater than 4 between but less than 6 jenne meaning biraatti kennuu dandeenya. Kanaaf data tokko hiikaa garagaraatti kennuu dandeenya. Haga inni organizer ta'ee sirriitti hiikaan argannetti jechuudha. Kanaaf we can give we can associate a data with different thing and with different meaning. Unless that data can be cooked, what called organized and get a meaning. If we take the word time, time kan jedhu kana akkasuma yoo fudhanne it will have different meaning when it is associated with different thing. Fakkeenyaaf being on time gaafa jennu yeroo barfatinidha, punctuality ta'e. Time never stop gaafa jennu immoo indefiniteness of time nutti hima. Time hin dhaabbatu takka itti fayyadamte miti si jala darbinaan immoo deebiteen argattu. Kanaaf hiikaa garagaraa qabaachuu danda'a. Therefore data without context has no meaning. And but this doesn't mean that data are useless. Argite data meaning in qabu jenne malee useless miti. They are elements that are inputted, stored, manipulated by the computer so as to get an information. Ega data hiika hin qabu jenne malee faayidaa hin qabu jechaa jiru jechuudha. Ega organized ta'e booda gara meaningful itti geeddaramuu danda'a jechuudha. So the validity of data, how far they reflect the reality or represent the real world is very important that they are valid as far as they accurately represent the real world. Valid data and invalid data in the valid can genuinely the one that is very important to represent the reality. Invalid is due to correctable errors like spelling it out and the spelling error or due to the conceptual mistakes. Invalid data again. Earth is the center of the universe. Amma inni kun invalid data kan ta'e sababa conceptual mistake yookaan spelling error dha malee it is by itself it may not be invalid jechuudha. Inni biraa information dha. Egaa when does data become information jedha. Dataan erga organized ta'e booda gara information itti geeddarama. So when you put a whole load of data together that is related to one subject, it yields information. Egaa dataan nuti walitti organize goonu data walitti dhiyaatu fi data one subject qofa nutti himu ta'uu qaba jechuudha. Take a telephone book. It is developed by bringing different data together, name, address, telephone number. Saanan kannin bakka tokkotti finna maaliif they are speaking about one subject. So in other words, set of data plus relational connection among data set it become information jechuudha. Neenya mathematically gaafa ibsinu set of data that data garuu relational connection qabaachuu qaba jechuudha information ta'uudha. So information processing by computer refers to the storage, retrieval, creation and rearrangement of relationship among data. And what we perceive or understand is the relationship between a piece of data or between a piece of data and the other information. Therefore, data plus understanding the relationship is equal to information. Data qofti miti relationship isaan jidduu jiru immoo maal ta'uu qaba, understand gochuu qabna, retrieve gochuu qabna, what call create gochuu qabna, rearrangement of the relationship isaanii beekuu qabna. Gaafa sana daataan gara information atti geeddarama jechuudha. So information is the data that has been given a meaning by the way of relational connection. This relational connection converts data into information jedha jechuudha. So the computer system, for instance, relational database makes for information from the data stored within it. And the information is data without context. Therefore, information is context dependent. Then information is what? Data with context. Refu data hiikaan qabu gaafa jennu without context yoo ta'e, unorganized yoo ta'e. Garuu information with information ta'uudhaaf data is with context ta'uu qaba. Kana jechuun information is what? The context dependent jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu knowledge dha. So knowledge is understanding that you have for a given information. Information sana understand goone gara application itti gaafa jijjiirru knowledge ta'a jechuudha. So what with that understanding you will be able to use information for your benefit. Argitanii faayidaa keenyaaf gaafa oolchinu information sana sirriitti understand goone bu'aa irratti gaafa oolchinu knowledge jedhama jechuudha. When information does become knowledge, once you spend some time interpreting and understanding the body of information, then you have knowledge. Egaa sa'aatii itti kennine interpret gochuu dandeenya. Argitanii
analyze gochuu dandeenya, understand gochuu dandeenya information sana gara knowledge itti geeddarree jechuudha. For example, information is available in encyclopedia. This information become knowledge when you understand what it means and how to apply it. Jettanii encyclopedia irraa yoo galle information hedduu argachuu dandeenya. Garuu information sun knowledge ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Understand gochuu qabna jechuudha information as. Understand gochuun what it means akkasumas how to apply it kan jedhu yoo beeknedha jechuudha. There is an information in telephone book fakkeenyaaf. Knowledge is understanding that information. Name referring to person, telephone subscriber. Number referring to code enabling to operate the machine or make the contact with the person. Bifa kanaan understand goone interpret gochuu kan dandeenyu yoo ta'e that is so called knowledge jechuu dandeenya jechuudha informationidha. If a bank customer require his or her balance, the bank clerk process process knowledge on how to operate the workstation or computer akkamitti akka banuu danda'u, interpret customer request isaa maal jechuu barbaade, account isaa hiikuu danda'u qaba, explain gochuu fi danda'u qaba. Yeroo sana accountantiin sun yookaan immoo customer service workerin baankii sana kumsa qabaa jechuu dandeenya jechuudha. What the clerk gets from the system database is an information such as name, type of account, account number, account balance. Kunniin information idha jechuudha. Information kana organize godhee hiikkaa kennee customerii sana bifa amansiisuun yoo deebii kennee fi yeroo sana knowledge jennaan jechuudha. Therefore, knowledge is equal to information plus understanding of the pattern jechuu dandeenya. Has the technology contributed in the process of creation of knowledge? Eeyyen creation of knowledge keessatti contribution guddaa qaba technology. Yes. So the process of creating knowledge is time taking and the technology has not done anything to make the process of creating knowledge any quicker and cheaper. The technology has greatly reduced the cost involved in assembling and storing data and transferring and storing that information. Amma ufuma isaa technology maybe knowledge nu kennuu hin danda'u jechuu isaatis wanni inni barbaade malee technology knowledge daaf contribution hin qabu jechaan jiru. Garuu technology amma especially in terms of MIS or in terms of computer, in terms of system yoo fudhatan data sana information sana assemble gochuu, store gochuu fi transfer gochuu keessatti gahee qabaate malee isa sana gara beekumsatti kan jijjiiru nama jechuudha. Malee technology kophaa isaa knowledge kennuu hin danda'u jechaa jira. Kanaaf technology facilitate si gochuu danda'a, akka gargaartutti si fayyaduu danda'a. Karaa salphaan wantoota hedduu information akka argattu si gargaaruu danda'a. Information jechuun immoo knowledge miti. Kanaaf information sana gara knowledge tti kan jijjiiru siidha malee technology dha miti jechuu barbaadeeti asitti technology is not done anything kan jedhu bifa sanaan akka hubattan barbaadam. Inni dhumaa wisdom. So wisdom is the ability to apply knowledge in order to solve problem. Egaa knowledge jiru sana apply goone problem jiru solve yoo goone that is wisdom jenna jechuudha. So after gaining knowledge, wisdom is used to meet new situation and hence it is the ability to imagine the consequences of our action for ourselves and for others. And it is an asset for good judgment that we require through experience. It is accumulated knowledge gained through the combination of academic study, personal experience, and isaannan sana karaa adda addaatiin accumulate goone irra information what call knowledge beekumsa sana immoo gara lafatti gaafa buufnee problemii keenya ta'uu danda'a, kan hawaasaa ta'uu danda'a, kan namoota biraa ta'uu danda'a, kan biyyaa ta'uu danda'a, gaafa solve gochuu dandeenye. Now we are on wisdom stage jechuu dandeenya. So wisdom is also defined as the state of being wise, acting based on broad, not narrow-minded. Dhiphisanii yaaduu miti. Wisdom gaafa jennu almost broad-minded jechuu perspective, avoiding narrow self-interest. Fedhii keenya irratti osoo hin taane social contribution irratti gaafa xiyyeeffannu we are wisdom jenna, we are wise jenna jechuudha. Grounded on the past experience and be able to create a future. Yes, past keenya irratti dhaabbanne future keenya create gochuu dandeenya that wisdom. Be informed by multiple form of intelligence including reason, intuition, spirit, value. Kanneen hunda hammachuu kan danda'edha jechuudha wisdom gaafa jennu. So wisdom is very very important jechuu dandeenya. Relatedness isaanii maal fakkaata, hariiroon isaanii maal fakkaata gaafa jennu graphically ibsuudhaaf yaalla. Here is a data. Dataan kun gara information itti geeddarama by understanding the relationship. Now information can be changed into knowledge by understanding the pattern and it is knowledge that changed into wisdom by understanding the principle. So this indicates how the data can be correlated and how understanding each can be used for jumping the ladder of this
data to wisdom. Yes, isa sana nutti himaa jechuudha. Egaa daataan gara information immoo gara knowledge immoo gara wisdom itti geeddarama. Kanaaf tartiibaan isinitti fiduu danda'a yeroo baay'ee. Akkasumas daataan gara information itti gaafa jijjiiramu understanding of relation ta'uu isaa, akkasumas information gara knowledge immoo pattern isaa, knowledge immoo gara wisdom principle akka ta'e kana sirriitti adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Chapteriin kun yeroo baay'ee exit exam irratti dhufu waan ta'eef ammas barattoonni management, business management akkasumas business administration sirriitti naannoo kana akka xiyyeeffatan gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada. So data represent the fact or system statement of an event without relation to its other thing jedha. Fakkeenyaaf it is raining, roobaa jira yoo jenne information embodies understanding of the relationship of some sort, possibly cause and effect. So maaliif rooba? Yes, amma data it is raining. Gaafa immoo gara information itti jijjiirru wantoota garaagaraa knowledge barbaada. Fakkeenyaaf the temperature dropped 50 degrees and it started raining. Yes, temperature isaa gadi bu'eera, qorraa jira, kanaaf rooba. Knowledge represent the pattern that connect and generally provide the high level of predictability as to what is described or what will be happen next. Argitani? Fakkeenyaaf if humidity is very high, temperature drops substantially, the atmosphere is often unlikely to be able to hold the moisture, so it will rain. Kun amma knowledge dha jechuudha. Wisdom embodies more of the understanding of the fundamental principle jenneera. Fakkeenyaaf it rain because it rain. And this encompasses an understanding of all interaction that happen between raining, evaporation, air current, temperature gradient, change, the raining. Kanaaf data irraa gara wisdamitti gaafa jijjiiramu akkamitti babal'ataa akka deemuu fi akkamitti correlate ta'aa akka deemu nutti agarsiisa jechuudha fakkeenyi kun. Kanaaf sirriitti ilaaluun akka sirriitti hubattan isin gargaaruu danda'a. So the information need in the source of manager jedha. So information requirement of management depend heavily on management level involved. The activities of management can be subdivided into 3 major levels: strategic, tactical, and operational management. Amma information ini barbaada. Management leveling kamiyyuu information ni barbaada. Garuu hammi information ni barbaadu fi type of information nuti barbaadnu management level wajjin garaagarummaa qaba jechuudha. Generally 3 management level qabna: strategic, tactical and operational management. Sadeeni irrattiyyuu information need akkasumas source of information garaagarummaa qaba jechuudha. Maa inni garaagarummaan isaa kan jedhu ilaaluuf jechuudha. Look, triangle kana gaafa laaltan at operational level large dha jechuudha. Yes, large. So hedduudha, namoota hedduu jira, hojjettoota hedduutu jira. Gaafa ol deemaa deemnu tactical and strategic gaafa deemu ol dhiphataa deema jechuudha. Akkasuma kana information nuti barbaadnus bakka kanaa fi bakka kanatti garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Gaafa gadi operational irraa gara strategiitti gaafa deemnu structured jalli isaa inni gubbaan immoo unstructured ta'uu danda'a. Information characteristics isaanii gaafa laallu naannoo kana detail internal and historical information inni barbaadama. Bakka kanatti gaafa geessan garuu pre-specified, scheduled, and summarized infrequent information faa barbaada jechuudha. Naannoo kana immoo it's ad hoc information, unscheduled information faa ennaa argannutu jira jechuudha. Kanaaf decision structure isaa kana fakkaata. Information nuti barbaadnus garaagarummaa qaba. Systemni nuti fayyadamnus garaagarummaa qaba jechuudha. So the above figure indicate that the activity of the management can be divided into 3 levels jedha: strategic, tactical and operational level. The type of information required by a manager is directly related to the level of management and the amount of structure in the decision situation they face jedha. Type of information, amount of information in nuti barbaadnu level of management irraa garaagarummaa qabaachuu isaa nutti himaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf at strategic level management at a top executive level develop overall organizational goals, strategy, policies, objectives through long range strategic planning. Egaa information kanneen barbaada. Dalagaan isaa kana waan ta'eef information inni barbaadus kan dalagaa kanaaf barbaachisan. Fakkeenyaaf organizational goalidhaaf, strategy baasuuf, policy akkasumas objective long range objectiveidhaaf, strategic planning baasuudhaaf information barbaachisantu strategic level irratti barbaadama. They also monitor strategic performance of organization, that's overall direction of an organization. So information isa kanaaf barbaachisu barbaadna. Tactical gaafa jennu almost middle level dha yeroo baay'ee. Kanaaf short range na medium range plan baasa. Budget and specify policy, specific policy, procedure, objective for sub unit of organization. Kanaaf isa kanaaf kan barbaachisu information inni barbaadu kan strategic level irraa gadi bu'aa jechuudha. Therefore, they also require accurate and allocate resources to monitor performance of organizational sub-unit such as department, division, and
other work group, especially the operational level. Now, operational level is manage one group. At that tactical level, information in multi-barbarnu, malfada kanjuru, at the basni. We could undergo operational governance. It is almost supervisory manager develop short range planning, such as production schedule, the direct use of resource, the performance of task according to established procedure and the standard within the budget and the schedule established for the work groups of an organization. Kind of especially daily schedule ibasuda resources guyya da barbaachisu hojjettoonni tokkon isaanii performance isaanii standardii kaamee wajjin akkam deemaa jira bajanni nuti hojiin keenya bajata nu kenname wajjin deemaa jira schedule nu kenname wajjin deemaa jira moo jiru kan jedhu track gochuudhaaf yeroo baay'ee operational level irratti information nuti barbaadu. So operational or lower level management information nature is it is through that operational system of an organization are engaged with simple but transactional activity having repetitive nature. Yeah. Rededdeebi akkasumas transactional activity ni isaanii yeroo baay'ee almost hojii wal fakkaatu faa ta'uu danda'a kan hojjetamu. At operational level, the primary concern is information is to collect, validate, record, describe transactional data, describing the acquisition of disbursement of corporate resource. So kannini kan inni hojjetu jechuudha at operational level. So operational level information system often have following characteristics jedha. Kuma reef dubbanne repetitive. Repetitive gaafa jedhu yeroo baay'ee irra deddeebi'a wal fakkaata jechuudha wanti hojjetamu. So the information operational level system produces usually generate repetitively at a periodic interval such as daily, weekly or monthly ta'uu danda'a. Predictability. The information produced usually does not contain any surprise or unexpected result for the manager or other users of the system. Yeah. One hara expecting gone, especially at the operational level. Kanaf ni beekama result in dhufu information in manager bare ga'uu danda'u ni beekama jechuudha. There is no surprise like. Akkasumas emphasis isaanii almost the past. Emphasis on the past. That means the information produced usually describe past activity of an organization. For example, the stock report describe past change in inventory. Detailed ammas. The information produced is very detailed. For instance, paycheck provide detailed information on the work week of each employee and specify each of employee gross or net pay. Kanafa nutti hima jechuudha. More of detailed information jechuudha. Summarized miti. Akkasumas internal origin. The data or information at operational system is usually generated at the internal source. Even structured formula, the form of the data used as input and the form of information produced by operational level system are usually structured. For instance, the clerk in an office uses the same bill receipt format to prepare invoice for the customer. The information is also structured. At the middle level or tactical level kan jennu kun immoo information nisa maal fakkaata nature nisa gaafa jennu. So the tactical system provide middle level manager with the information they need to monitor and control organizational subunit and to allocate resource more effectively. Kun immoo yeroo baay'ee effective allocation of resource for lower level management jechuudha. Tactical information system are characterized with the following nature of data and the information jedha. Inni jalqaba summary report akka jara kaanii detailed miti jechuudha. So summary report provide management with an important total average key data abstract on the activities of our organization. An example of summary report might be the list of the total regular and overtime hours earned at each plant for the week by job classification ta'uu danda'a. Both internal and external source faa qaba. Inni operational level jennuun suni only internal source ture. Inni kun garuu internal as well as external source illee qaba. So the data used for input system may not be confined with the source of internal of the organization. Meaning it may have what? External source faa fayyadamuu danda'a. Exception reporting jedha. Yes, exception report are report types that alert manager when the result from the particular operation have exceeded or not meet the expected standard for the organization. Kanaaf asirratti maybe alertiin jiraachuu danda'a for manager. Maalifi wanti hojjetamaa jiru suni standard isa meet gochuu dhabuu danda'a. Standard sana ammoo caalee argamuu faa danda'a. Isaan lachuu alertiidha jechuudha. The other one is comparative nature. So the information produced is usually comparative in nature rather than descriptive. Yes, information there is somewhat comparative. Para darbe wajjin even hojjeta irra department irra result in argame it needs what comparison. At the top level or strategic level, information in maal fakkaata gaafa jennu ad hoc basis reef jenneer
Since top level manager are engaged with many activity to be performed, they are burdened of overloaded. Aritani ujeeddoo hojjetu overloaded to jira. Kanaaf information in isaan barbaadan almost summarized kan ta'e ta'uu qaba. Most relevant kan ta'e ta'uu qaba. Towards the point ta'uu qaba. Tokkoon detail isaan barbaadan jechuudha. So therefore the information need at this level should be summarized, relevant, indicative towards the point under consideration. So ad hoc information gaafa jennu bifa kanaani jechuudha. Maaliif bardanii guddaa qabu waan ta'eef detail isaa ilaaluuf sa'aatiin qabanii carraan qabanii kanaaf maal goona more summarized kan ta'e fi towards the point kan ta'e qofa reportii kennuufii qabna. There is also unexpected information are there. So information this level focuses on prediction or forecasting, which in turn may result in the unexpected type of information for the manager. Generally speaking, the information produced by the system at this particular level may not be information that was common to the given company. Akkuma reefu warra operational level common information or repetitive information jenne asirratti garuu akkasii miti. Maybe unexpected information in jiraachuu danda'a jechuudha. Because yeroo baay'ee they are forecastery jedhaneerra waan ta'eef future forecast godhu waan ta'eef futurein immoo uncertain dha waan ta'eef may they expect unexpected information ifa argachuu danda'u. Inni biraa summary form dha. Reefu kanas dubbanneerra. The information produced usually detail ta'uun qabu. It is in summary form. Long range planner are not usually interested in detailed information. They are usually concerned with more global data, and the external data also there. Large part of the data used as an input to the system may be acquired from source of external to the organization, contrary to the operational level where the data input entirely from internal. Argitani operational level irratti source of data keenya almost internal ida. Top level garu external data is very important. At the middle level garu both are very important jennerra. Bifa sanaan qabachuun gaariidha. Unstructured, the data input has unstructured format. This is because that the source of data for information processing is mainly external one ta'eef information argamu suni unstructured format ida jechuudha. As a result, there is no prescribed format or structure of data. Lela subjectivity da. So strategic level management decisions are more considerate of externality, which are governed by the outsider, and this sometimes forces manager to use personal judgment and the experience than the objective information. Yeroo baay'ee subjective or personal judgment fayyadama jechuudha. Strategic level irratti decision tokko murteessuudhaaf based on the condition flexible bifa ta'een kan managerri tokko decision tokko uumu jechuudha. Yeroo sana objective information irraa subjective information itti focus gochuudhaan personal judgment innaa kennan fa argina jechuudha. So bifa sanaan management information system is very important akka ta'e tokkoon isaanii irratti nu agarsiisa jechuudha.